students, good morning. In the previous video, we have discussed the objectives of management. Here, we will be discussing the levels of management. Levels of management. Management is a group activity. As we all know that management is a group activity. So, every organization appoints number of employees like managers, supervisors, inspectors, etc. Who are placed at different positions to discharge their duties, to perform their duties here. In order to perform their duties, in order to discharge their duties, they are also given necessary authority. Okay? On the basis of extent of authority and amount of responsibility, a chain of superior and subordinate relationship is created. Okay? On the basis of extent of authority and amount of responsibility, a chain of superior and subordinate relationship is created in the organization. This chain of superior and subordinate relationship is known as levels of management or hierarchy of management. In other words, levels of management refers to a line demarcation between various managerial positions in the organization. A line demarcation between various managerial positions in the organization. Okay. Otherwise, levels of management refers to arranged managerial positions from top to bottom in the organization on the basis of authority and responsibility relationship. That is superior and subordinate relationship. This is levels of management. Okay. Levels of management may increase or decrease according to the nature of business. It may increase. The levels may increase or decrease according to the nature of business or number of workforce in the organization. Generally speaking, there are 3 levels of management. Generally speaking, there are how many levels of management here? 3 levels of management. What are they? First one, top management. Middle management. Last one, supervisory or operational management. Yes, we will take up the first top management here. Okay, we will discuss here in this one. Top management consists of senior most executives. Top management consists of senior most executives like chairman, president, CEO, COOs, chief executive officer, chief operating officer, CFO, chief financial officer, vice president, etc. Okay?
Yes, it consists of senior most executives in the organization. It consists of, this top management consists of chief officers from various levels, various departments of the organization. Yes, organization has number of departments like purchase department, financial department, production department, research department, etc. The chief officers in the top level consist of chief officers from various levels, various departments of the organization. Okay, here it means here top management is the ultimate source of authority. It means always authority flows from top to bottom. Okay, it flows in the it flows downward. It has downward flow of authority from top to bottom. It is responsible for the welfare and survival of the organization. Top management is responsible for welfare and survival of the organization. Okay, here it is top management which sets overall goals or overall objectives for the organization. It analyzes business environment, the business environment and its implications on the survival of the organization. What it analyzes here? It analyzes business environment. Business environment, we know that business environment means it may be technological environment, social environment, political environment, or so on. So it analyzes this business environment and its implications. There may be positive implication or positive effect or negative effect on the survival of the organization. Whatever may be the implication, it analyzes it. Okay. Next to this, here the work of top management is very stressful. Okay, complicated and stressful here. So because they are the goal setters of the organization. Okay, they are the goal setters in the organization. So this is top management here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುವ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನೌಕರರನ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಇದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ, ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ಹೀಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ, ನೀಡಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧೀನರ ಸಂಬಂಧದ ಸರಪಳಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಸರಪಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೌಕರರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಎರಡನೆಯದು ಮಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಮೂರನೆಯದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಈಗ ಉನ್ನತ ಹಂತದ
ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ CFO, ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಭಾಗ ಒಂದಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೇ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಧಿಕಾರೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಇಡೀ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇದು ಬಯಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸರ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ? ಅದು ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಥವಾ ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣಮಯವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದು ಒತ್ತಡಮಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ departmental managers and branch managers. Departmental managers and branch managers. Departmental managers like production manager, purchase manager, finance manager, research manager, etc. Okay, so it consists of departmental manager and branch managers. You know branch manager, what is who is a branch manager? Okay, yes. Again, this is middle management is the link between top management and the supervisory management. It is the link between top management and supervisory management. It means it transfers information from top to supervisory management. Okay, yes sir. They coordinate with the other departments of the organization. They coordinate with each other. They are all departmental managers. They coordinate or they coordinate with other departments of the organization. They are middle management or middle level managers are subordinates to top level managers or top management, and they are superiors to supervisory management. Okay, again they are responsible for implementing and controlling plans and strategies set by top level management. Who are, yes, these people are the goal setters. Okay, they set goals or objectives for the organization. Middle management implement and control these goals of the goals set by the top level management. At the same time, they are also responsible for the work of supervisory management.
workers. That's the supervisors oversee the work of work of workers or workers of the organization. Okay. Yes, they also play very important role in the organization. Even though it is last level, third level, they also play very important role because they are the people who interact with the actual workforce. Here. Okay. So and they pass on information, instructions, guidance from middle managers to workers. Okay. This is very important level of management. So these are the levels of management. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಫೋರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಧ್ಯಮ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದವರು ನೀಡುವಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರಿಗೆ? ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ತರಬೇತಿ, ಅವರನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತವು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದವರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇವರು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. Expected questions from this topic is give the meaning of levels of management. Okay, one question. Second, state any two levels of management. State one example for top level management position. Okay, state any one example for middle level management position. Okay, next